Раз. Ой, отлично. Ребятушки, всем еще раз привет. Что-то ни сна, ничего не хочется. Решил постримить чутка. Дополнительно. Надеюсь, вы не будете против. Сейчас, секунду. Вот, как-то так. Давайте немножко я так вот делаю, что-то у меня прям микро лит. Раз. Проверим сейчас по звуку. После фильма, к сожалению, приходится настраивать по новой. Ладно, стартуем. Всем приятного просмотра. Давайте начинать. Я, конечно, сейчас на стриме никого не жду, но просто захотелось поиграть. А раз захотелось поиграть, я просто запускаю стрим и все. И мне хорошо, и вам хорошо вроде как. Может часик, может полтора, может 2, может 3. Сейчас прогружается. Пока сильно не юзаю, ничего. Все, можно стартовать. Наконец-то полеты на метлах. Мы этого и ждали. Ура! Самое-то главное в Хогвартсе это полеты. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Господи. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Зевает она. Сейчас еще меня заразишь. Сейчас я еще зевать начну. Что не спишь? Что не отдыхаешь? Мету поблагодарила. Как же баиньки, как же сладких снов. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Таблеточку выпить надо. Найс, хорошая вещь. У меня этот пентогин всегда имеется. На работе, дома. Ненавижу, когда голова болит. Тем более сейчас смотреть стримы с больной головой. Fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I had my own broom. I want them returned in one piece. This'll take some getting used to. Все равно что ж теперь? Well done. Терпеть, что ли? Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. This is rather fun. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year.
Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once Да in a ладно, while. кальмар. Ребят, кальмар. Гигантский. Впервые увидел. They did. Did anyone else see that? Это максимальная скорость, интересно, или нет? Oh, well done! Have a moment? Есть. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. О, But I'm getting ahead Погнали. of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Буду звать Slytherin тебя like Клопик. you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. какой у него противный голос, а? The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Ага, то есть есть еще энергия метлы. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips А мы and уже a tour видели. around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Правда, выдыхается быстро пока что. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Так, снизите, нажмите Б. Ой, сложно. And Слишком много where кнопок. have you two been? Упс. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Ой-ой-ой. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class Ой, is finished for the злюка. day. Ну и ладно. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Блин, я тоже хочу на метле полетать. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit... Согласен, стоили. Я ни о чем не жалею. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. I do like to. Spintwitches is open in Hogsmeade. All the latest rooms I hear. Вот как раз туда мы сейчас и направимся. Home's the latest model. В смысле любовь?
Если про романтических отношений, то их здесь не было. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. Вот I know это a я discreet хочу. place near there. Вот это я только за. Здравствуйте. Ой. Вот опять двинул. Как только сможете, приходите в коридор 8-го этажа. Я придумал, как помочь вам сосредоточиться на учебе вдали от посторонних глаз. Объясню при встрече. 8-й этаж как раз, по-моему, врача комната и будет, да? Ну, романтических здесь не было, но вроде пока не предполагается, что они будут. Здравствуйте, мне нужна помощь с доставкой. Я решил обратиться к вам. Если захотите подзаработать, зайдите в лавку Зеледж Пепина. А я к нему, кстати, собираюсь зайти, поэтому это хорошо, что он приглашает. Ой, ну что ж. У меня огромное количество целей. У меня новый уровень. Так, заклинание остолбеней. А у меня, между прочим, есть. А у меня-то, господа, же есть этот. Давайте сделаем вот так. Пока что пусть будет схоже, но будет Expelliarmus. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Да, видите, он уже имеет другой этот. Другой цвет. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies. Так, куда сначала? Давайте сначала, наверное, карта Хоксмида. Ходим себе метлу купим, да, наверное? Вот это надо мне. Мне очень нужна метла своя. Мы тогда сможем быстро по локациям перемещаться. Исследовать все, что увидим. Ой, так, это где-то здесь. Ah, new face. Wonderful. Здрасте. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. Got a few rare weavers available, Ember Dash, Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. Sounds Покажи, quite что the array есть. of brooms. I'll have a look. Так. What are we looking for today? That item is of the highest quality. Ух ты, слушайте, а красивая метелочка-то.
Ну, это классическое, да, типа... Металл факультета Хогвартс. И, ну, такое себе. That item is of the highest quality. Металл лунный свет. Из ясеня изготовлено очень искусно, что придает ей невероятную устойчивость. Металл прядь ветра. Сильный металл с ярким элементом. That item is of the highest quality. Ну что, какая металл нравится? That item is of the highest quality. Ну, точно не это. Какой-то веник непонятный. Вот мне либо вот эта метла шикарно смотрится. Я вот зачем вот эта вот штука нужна, я не понимаю. Ну ладно. That item is of the highest quality. Либо вот эта метла, не такая забавный у нее дизайн. Я предлагаю вот эту для начала взять. Я думаю, потом можем все равно купить еще. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Nice doing business with you. Не, ну понимаешь, первое лучше. Да, но смотри, по факту... That item is of the highest quality. Знаешь, вот эта метла такая именно для путешествий. Представляешь, вот темный лес, да, или где-нибудь посреди ночи ты летишь, а у тебя фонарь светит таким приятным светом, освещает вокруг все. То есть не в кромешной темноте. Что-то в ней, я не знаю, что-то вот для меня в ней такое есть прям. Симпатюшное. Ну, потом, может быть, возьмем. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limit. You seem to be a flyer who might be interested. Go on. But you may notice that speed consistency tends to falter as you ride. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom. What I need is someone to conduct a broom flight and report. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time, I could complete work on my first upgrade. Слушайте, а прикольно. That sounds То есть как бы соревнования, Well, проходишь see what I их, can do. получаешь Thank награду, you. улучшаешь мету. The time trial should be a bit of fun too. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Revelio. Магазин спортивных товаров «Круголетка». Этим магазином управляет любезный Алби Уикс. Здесь продаются всевозможные волшебные спортивные товары, включая новейшие модели метео. По городу ходят слухи, что Алби работает над рядом усовершенствований летных характеристик метео. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Так, а где-то у меня же была она, да? Да, вот видите, обновление, то есть один из 3. Хорошо, вызов принят. А, нет, стоп. Забыл. Так, теперь нужно сходить к нашему местному зельевару. Почему не так выглядят перчатки? О, забавно. Вот как выглядят перчатки здесь.
И вот как они выглядят на персонажа. Они черные. Поломанный, короче. Да, текстура сломана немножко. Понятненько. Бывает. А, нельзя, да? Hello there. In the market for potions, are we? What can I Так, do сначала for you покупка. today? Что мне нужно? Так, мне нужен один Эдурус Wise decision. Thank you. и одна Максима. I hope to see you again. Farewell for now. Hello, Mr. Pippin. You. Yes, I do. A capable student such as yourself should have... What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to Зараза. turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands... Ну, I'd be слушайте, happy to заработать help with the бабки можно попробовать. You've no idea how great... Here are the invisibility potions she requested. She's a talented... Если что, я даже могу вне стрима деньги пофармить. Вообще на изи. Так, еще где-то был один квест. Can't thank you enough. I had the courage to go into the forest. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told Логично. horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterfly's going. You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Не, покажу. Я имею в виду, что если это будет на регулярной основе, то я могу просто вне стрима сидеть и фармить эти деньги. Потом будет стрим, а у меня там хер знает сколько бабок. А почему нет? Я люблю работать. Very well. Oh, how... You can usually find me right... Сейчас я в любом случае сейчас попробую. В любом случае нужно показать, если собираешься проходить. Я показываю все. У меня же как бы на канале в этом и суть прохождений. То есть я именно что прохожу игру. То есть не быстренько пробегаю сюжет, как делают некоторые стримеры, да? Прям вот, которые прям жутко заняты и вынуждены из-за этого просто бежать по сюжету. Сломя голову. Я бегаю, я изучаю, я показываю весь предлагаемый, так сказать, разработчиками контент в игре. Я, конечно, прекрасно понимаю, что не всем это такой подход интересен. Потому что реально смотреть вот такие побочки не так интересно, как, например, самому их проходить.
бы это факт, и в принципе я тут ничего такого не вижу. Но, как говорится, те, кто не желает, могут посмотреть в повторе и промотать, правильно? Конечно, смотрю. Джоспин, Сода Эффект, Диадем, Дизов. Вот это вот 4, которых я чаще всего смотрю. У них прикольно. Но они, видишь, они даже больше не стримеры, они больше по роликам. То есть они снимают эти видосы по прохождениям, монтируют их и выкладывают. Вариант хороший, но не для меня, потому что я изначально как бы работаю на заводе, да, то есть мне некогда этим заниматься. Они же как бы с самого начала решили заниматься именно стримингом, вот этой всей темой. Кстати, они хорошо поднялись, у них довольно интересные каналы, поэтому там вопросов никаких. Куплинов тоже прикольно. Нифига себе зелье. А, все? Она только коротенькая. Тройка. Уху. I know what that means. Merlin trial. Так, еще одно испытание. Неплохо. Reparo. Revelio. Lumos. Светлячки. Понял. Тут так чисто на логику сообразить. Lumos. Revelio. Lumos. Merlin himself would be proud. Я говорю, это как бы вот я их смотрю, но некоторые прохождения, то есть, ну просто возвращаюсь к теме. Ну реально, то есть смотришь, понимаешь, что я бы прошел по-другому, я бы сделал иначе. Ну это в принципе логично, это, я думаю, так любой бы рассуждал. Просто, знаешь, бывает иногда обидно, что вот хочешь какой-то контент посмотреть, да, интересно, а стример его пропускает. То есть одно дело, например, когда он проходит какой-то контент, ты такой, ой, мне это не интересно, и ты сидишь, проматываешь.
Другое дело, когда ты хочешь посмотреть, но его нету. Тут уже, извини, ты ничего сделать не можешь. А практика показала, что далеко не у всех есть... Далеко не у всех есть компьютеры, которые могут позволить прохождение некоторых интересующих их игр. Поэтому порой некоторым получается немножко обидно. А помадка из олихоции. Это помадка, приготовленная из листьев дерева под названием олихоция. Представляет собой восхитительное кондитерское изделие, вызывающее неудержимый смех. Ой-ой-ой. Косяк получился. Ну, еще раз, ладно. Не страшно. Ну, сложно, кстати. Очень сложно играть. Местами. Да вот же зараза, а ну ты посмотри, а. Прям спамят атаками. Так, все, я собрался. Сейчас я буду их унижать. Сейчас я их буду унижать. Они меня обидели. Хотя ведь по-хорошему. Ну так нет же. Кстати, вот когда мелких пауков не было. А, вот оно откуда. Так, вроде все. Ладно, пошли бабочек найдем. Спасибо. There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willitsey might get an answer about these butterflies.
А, Revelio. кстати, очень удобно теперь, что я нажимаю, применяю заклинание, да, и у меня отображается прямо вот где какие эти точки есть. Интересно на карте. Never believe where the butterflies led me. Oh well, look what we have here. Так, это вернемся, секунду сначала. О, сколько квестов-то сразу, а? Давайте на доставочку. А, стоп, подождите, нет, не на доставочку, неправда. Да, правильно, он же сказал, что этот... Она в Хогвартсе, это ученица-то. Которая на поле, типа, какие-то там маршруты гоночные пробует. То есть, если лететь над землей, то, короче, не расходуется выносливость. Прикольно. Вот, блин, ну круто же на метлах летать. Я не знаю, наверное, у меня бы задница отваливалась. Так сидеть. If it isn't Slytherin's newest broom talent. Да? Нет, не сюда. Hello, Melda. Albie Weeks sent me. Я ее помню. Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was... Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Ты просто завидуешь. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me, Slytherin Quidditch captain, jealous of you. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Ну чё ты так сразу о себе? You can't be what passes for Slytherin these days. Pff, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. Давай. I hold one of the fastest times on this course. Slytherin Конечно, погнали. Actually, I'm so looking forward to see. Угу. Повякай тут у меня еще. this is rather fun. Excellent. Не знаю, что за шарики. Понял. Юху. Made it. Now that's Короче, more like it. шарики дают выносливость. Юху! Жаль, здесь квиддича нету. Вот это прям вот реально жаль. Did it. Excellent.
Давай. Финиш. That wasn't too bad. У-у-у. That's not. You must have cheated. Fine. You won. Давай, иди поплачь в Don't think this is подушечку. over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. Ну ладно, немножко подыграем, это будет плакать всю дорогу. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. But don't get your hopes up. The next course near Iron, you can try to prepare by racing this. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. То есть 2:20 и минута 30 это, по-твоему, удача? Не, девочка, нифига подобного. Это офигенное I мастерство. suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Это просто офигенное мастерство. Так, погнали сейчас. О, подожди, мы же так и не зашли, да? See a creature get put down like that. But trolls have no business. Revelio. Это ж типа Ента это. Хижина Хагрида. Да, здесь, конечно, написано, что это кабинет по изучению тварей. Но это хижина Хагрида. И вы меня не переубедите. Revelio. Погнали. Ну вот, другое дело. Быстро, весело, задорно. Господи, научите меня кто-нибудь заклинанию Алахамора. Я очень прошу. Столько замков по всей карте, которые можно было бы вскрыть. Так нет же. Ну да, вдоль земли, типа, меньше сопротивления воздуха и проще лететь. Revelio. Ух, нифига себе. Целые поля, смотрите. Плантации. Осуждаю. Always late, that Pippin. Revelio. Так, накренившийся дом. Местные жители называют его накренившимся из-за странного угла, под которым он стоит, обвитый корнями нависающего дерева.
Орешков закинулись. Угу. Revelio. Здравствуй. Это что такое? А, это этот. Загадка Мерлина. Always been keen on Keenbridge. Hang on. Так, корень имбиря. Трактирщик в Кинбридже всегда держит под рукой запас корня имбиря, чтобы отбить тошноту у своих клиентов и тем самым заставить их поглощать хоть немного больше выпивки. Ах ты хитрый. Always late, that Pippin. Madame Luong, I have a delivery. Sent a child to do. Always cutting corners and taking the easy way out. Неправильно. Did you have you brew them for him as well? Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the Drink it. Я не хочу. Ну давай. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Довольно. It seems to have worked. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your... Ha! Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered. You do that. And what do you have for sale? Да, кстати, мне нужны What are товары. we looking for today? A fine choice. Exactly what I would have chosen. A fine choice. Exactly what I would have chosen. This will do just fine. Thank you. У нее странный акцент, кстати. Thank you for stopping in. Заметили, да? I appreciate it. Revelio. Улья. Ну, понятно. Тут, думаю, можно не читать. Так понятно, что все любят вкусный мед. Мишка очень любит мед. Почему? Ну, кто поймет. На самом деле, почему? Мед так нравится ему. Вспомнил. Я, например, не очень мед люблю. Как-то бывает иногда, но... Не сказать, что прям фанат. Нифига там крепость стоит. Ульк. Прикольно. Revelio. Levioso. Accio. Incendio.
Accio. Revelio. Lumos. Revelio. Какая прелесть. Ё-моё, да наш поет. Так, возвращаемся в город. Сейчас здесь... Да, блин. Да ё-моё. Надо менять, короче, провод, переключать. Ужасно. Все время задеваю его ногой. Вот, видите? Так, где там испытание Мерлина-то? I know a Merlin trial when I see one. Нужно будет сходить в козле варенье, сварить себе этот зельицу. Revelio. Так, допустим, я вижу шарик. Это хорошо. Вот вопрос, куда мне нужно его докатить? Ты чё за маска такая? О, нифига себе, ребят. Во. Да-да-да. Не, ну с капюшоном-то неплохо смотрится. Revelio. Куда его нужно откатить? Книга с рецептами зелий. Revelio. Кто-нибудь что-нибудь видит? Я не вижу. Есть шарик. А, вижу. Revelio. Incendio. Levioso. Accio.
Ну вот как? Incendio. Accio. Levioso. Зараза. Так. Revelio. Revelio. О, какая... Какой сложно, а? Я бы даже сказал, не сложный, тяжелый. Во всех смыслах. These Merlin trials won't get the best of me. Спасибо. Что с этим? Так, тут еще много чего можно исследовать. Но у нас квестики. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. I delivered the potions to Very good. And, I can see why you didn't want to go. I do truly appreciate your help. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Is this fat? You should keep it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it. Мудак. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Не, без обид. Тогда не вариант. Маску меняем.
А я извиняюсь, а почему у меня цвет это... Вот просто еще раз показываю. Одеваем капюшон. Снимаем капюшон. Одеваем. Снимаем. Что за магия? Вне Хогвартса. Да ладно, я шучу. Я просто хочу переодеться. На самом деле, все гораздо проще. Блин, вот. Да, идет. Так, плюс еще инвентарь. Просто, честно, вот мне очень нравится, как рыжие волосы, да, и зеленые сочетаются. Точно так же, как у большинства рыжих девчонок, да, у них эти... У многих, по крайней мере, голубые глаза. Например, если у девчонки зеленые глаза и рыжие волосы, это просто, я не знаю, это взрыв для меня это. Ну, не знаю, почему-то у меня так повелось, что я фанат рыжих. Так, а есть в этом... А есть в магазине одежды что-нибудь зелененькое, вот прям, чтобы мне этот, по стилю подошло? Come in, look around. Здрасте, And if здрасте. you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. I'd say that looks as if it was made for you. I'd say that looks as if it was made for you. Ну... Рад, конечно, за твою бабушку. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Так, дальше что у нас? Здесь мы закончили. Следуем за бабочками. Она палочку вообще из рук не выпускает. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willardsey. What? They led me into the forest and revealed a Oh, how lovely! Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the... For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see.
Трусишка. Oh, you're back. With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to... Incredible! Miss Ray's must have been shocked. A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. Oh, thank you. That's precisely what... Even the naysayers will be forced to admit that my works have potential... I'm excited to. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Магические рецепты, ВНС-ка. Это все хорошо. Так, пойдемте обучимся колдовству. Да не, я сейчас тоже буду заканчивать, тоже надо спать ложиться. Professor, what can you tell me about your... Your curiosity is understandable. Well, unspeakables work in the Ministry's Department of Mysteries. Dangerous work at times, as you've no doubt guessed. Yes, Professor. Now, you needn't concern yourself with my снов и выздоравливай. I made peace long ago with the fact that a sprig of dittany, once plucked, will surely begin to wilt. Have you made peace with the time? Ah, but I don't truly know how much time I have lost. Without saying more, and to dwell on such matters is a waste of the days ahead. At this point, no magic permits us to travel back in time. Yes, I can tell you that my years at the Ministry were well spent. And I'm as happy to be... If I may, Professor, I'm also happy that you're... Kind of you to say. Speaking of time, perhaps yours would... Yes, Professor. Да у меня там такие заклинания, что... Excellent. Есть. Over here. Я здесь. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of the... Well, you took the fall for me. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm... Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. This way. Веди. Что за крипто? Криптовалюта? There's a secret passage just here. It's well disguised. Нифига, он замаскирован. Даже знает, как его открыть. Себастьян не пойдет? Себастьян. My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. Revelio. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game.
what I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Прикольно. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Это Is правда. that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it. And again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets. But this... Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts Поддерживаю. exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught. To be fair, I'm admittedly partial to morph, but you should learn it. I can teach it to you safe. Я готов. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Готово. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels... Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. Легче легкого. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrow. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, haven't been here in some time. It's not... I'm sorry about your sister. If the... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. С радостью. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Well, meeting a new student will be precisely what she... I shall look forward to it. Cheers. By the way... I'm not sure what... You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the... Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you I'm listening. Слушайте, ну я ему доверюсь. Вот. Странно на самом деле. Вроде бы слизеринец, да? You must promise to keep this between... I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. All right. Ancient magic. I don't know what I was expecting you to say. Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort... That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, spend as much time here as you'd like.
And remember, keep this place. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Давайте, короче, сделаем вот так. Вот 1, 2, 3. Так, что у нас по талантам интересно? По... Прикольно. Так, защитный мы, базу мы добиваем в любом случае. Это как бы логично. Тоже, кстати, прикольно выглядит. Валим. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. You breathe a word about this place to anyone, not even your precious... My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that. You need не надо мне угрожать. I'm not going to say anything. And Sebastian is a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He does... Sebastian is going to get an earful about this. Опять из-за меня Себастьян прилетает, а? Давайте так сходим. Бедный Себастьян, а? В библиотеке прилетело из-за меня. Здесь снова прилетело. Revelio. Never fold down a corner in a book. I'd make a fuss too if I were her. There are so many old books in the library. I wonder. Не нужно Алхамора. Мне ничего другого не нужно. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes.
3 раза прошла. Подальше от посторонних глаз. Выручай, комната, господи. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Выручай, комната. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. I suggest you practice the wand movement. Ну давай, стандартно. Ой-ой. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Стоп. А. ПВ. Нифига набор. Ну, допустим. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. Revelio. We shall discuss its uses later. Let's move on. Его используется для создания предметов, Where наоборот. in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate... А, я ждал тебя целую вечность. Похоже, Yes, твой professor. список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. Revelio. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Accio. Confringo. Levioso. А я вот такой вот хитрый. Везде залезу. Revelio.
Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop! Revelio. No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin. Reparo. Revelio. Ну ладно, я хотел починить. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Revelio. Топ. Accio. Levioso. Ha. 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 40 монеток, между прочим, на дороге не валяются. Ну, нет, ладно, в этой игре они валяются, и не только на дороге. Revelio. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Accio. Revelio. Забавно. Accio. Confringo. Accio. Нет, стоп. Здесь все не просто так. Revelio. Ну перелезь, здесь даже я перелезу. Accio. Revelio. Accio.
Confringo. Leviosa. Accio. Какой-то прикол есть. Revelio. Я таки это сделал. Такое. Это посимпатичнее будет. I hope that house elf can find us in here. Revelio. Confringo. Leviosa. А, это, короче, моя комнатка будет, да? Yikes! Careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Сейчас почем. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. Это мы знаем. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Магия в моих руках. Я меняю реальность. Нормальная хата. Зовите меня доктор Стрэндж. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed.
Вы разблокировали стор определения. Используя его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства. Как это? Ага. Понял. То есть, что мы сейчас открыли? Перчатки хуже. Там плащи были в основном. 5-й, 12. О, она так странно стоит. Таланты. Здесь мы добьем ветку по-любому. Ну, не все. А теперь я смогу поставить выручай комнате все, что мне захочется, да? You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Слушайте, я, конечно, извиняюсь, но, по-моему, вот это что-то как-то странно выглядит. Вот, знаете, ей руки сломали, она такая стоит в непонятной позе. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. Conjuring? Very good. When conjuring more complex objects, spellcrafts are like recipes. They list the ingredients. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout, they can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. I see. Can I regain resources? You can indeed. Why don't you give it a try? Go ahead. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already... Mm-hmm.
Так. Так. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Вот зараза. Deke will be here to answer. Can I use this type? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. It would be exhausting to reverse the errors in both, but the room of requirement. I will be sure. Good luck. I shall live. Deke hasn't seen this many plants here before. Там прикольно, что ковер стоит 4 единички, а разбирается за 8. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Вот, я тут надолго застряну.
have a moment? I'm ready for the next Very well. First, you can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can return to me once you've gathered enough. I have the moonstone. Good. You can conjure more than potions and herb. Conjuration can be used to decorate this. Why don't you try it on the wall? Ох ты, сколько тут картин. Good work. Shall we move Красиво. on? Ой, я тут могу, конечно, надолго засесть. I've conjured every. I think you're ready to take. The altering spell will allow you to customize any conjured. You can change the colors, patterns, and style. Let's get started, shall we? Ох, погнали. Just aim your wand, conjured item, and perform the altering spell to customize.
Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Прикольно, слушайте. А я здесь уже закончу, ребят. You've been practicing.
Красота. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambiance. I'd like the room to feel mysterious and eerie. As if I'm in the... Oh, sounds perfect. Идеально. Quite. Of course, you needn't keep this style if you don't like. Now you have learnt a good bit about... Thank you, Professor. Indeed. No matter how much... Да ладно, тут еще больше она. Хера! Это уже не апартамент, это уже целое... An even bigger... How did that... The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more. Thank you, Professor. Good. I'll leave you to it. This is your space. Круто. Ребят, я завтра, короче, вне стрима займусь приобретением рецептов и обустройством. I'd like to ask you... Of course. I would like... Oh, sounds... Просто ради интереса. Если у тоже неплохо смотрится, да? Нет, все-таки отец. Мрачный как-то лучше смотрелся. I'd like to ask you about... Of course. Мы же делаем все-таки темную волшебницу. Что, живем? Есть зелья, есть.
Вот теперь можно посмотреть, что из себя представляет выручая комната. Нет. Фигня, короче. Короче, фигня. А я-то думал. Зайди ко мне, как будет возможность. Я вернулся из довольно безрезультатной поездки в министерство. Здесь вы провели это время с большей пользой. Профессор Фиг. О да, я офигеть как время провел. Астрономическая башня. Ну, в принципе, да, если подъем ее туда, допустим. Больше 40-й уровень максимальный в игре. У меня уже 22-й, соответственно, мне осталось 18 очков. Сейчас иду сдавать и заканчиваем. 2 часа наиграл, хватит. Надо идти спать. Блин, так могу всю ночь сидеть. Резаться. How are your assignments coming along? I completed your assignment. Good. You should be ready. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates. I suggest having a go at the enchanted books here. Levioso. Repulso. Well done.
I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Still at it, I see. Repetition can be an excellent teacher. Такое себе на самом деле. Не особо нравится, если честно. Confringo! Revelio. Ладно, думаю, здесь и закончим. Ой-ой-ой. Что ты будешь делать, а? Так. О. Ладно, ребят, пойду отдыхать. Клевый стрим, мне безумно понравилось. А вам спасибо за просмотры. Как всегда, лайки, по комментарии, подписки. Ну, теперь добавляется. Теперь еще также подписываемся на телеграм-канал, который ссылка в описании имеется. Подписываемся в ВК Play, где будем смотреть фильмы. Также обязательно тоже ссылка есть на канале в описании. Каждого ролика теперь будет. До новых встреч. Всем пока.